about to finish this beautiful Tractate Gittin. It's a 90 days, 90 pages hard work in one of the hardest tractate, as much as it was entertaining, but it was a lot of work. And the last part, it's very, very painful part, but it's a part that we face reality. We cannot stay in a state of denial in life, and sometimes, the same as a mitzvah, the Torah commanded us to get married, ki yikach ish isha. The Torah also commanded us, if needed, to get divorced. The issue is what circumstance the Torah allowed us to go ahead and get divorced. Obviously, unlike other faith groups, that it's either in Catholicism that is totally prohibited, or in Islam, I don't know if you know, but it's enough to say 3 times you divorce and it's over. In Judaism, we have a different perception. We try to strive for shalom bayit, for peace in the house, but there are some situations that we said we cannot make it happen. So here we have 3 school of thoughts in the Mishnah, page 90. The Mishnah said, בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה ערוות דבר. The Shuta Rashba explains that ערוות דבר meaning some type of evidence of cohabitation with another man. In other words, it's not just a matter of comments or hard feelings or something that the mother-in-law said, but it's much deeper. It relates to a lack of faith between the two, kind of lack of loyalty, or the way that the rabbi said in the Tosfot and others that it was a real action between her and another man, some type of affair. שנאמר, the Torah said in the book of Dvarim, chapter 24, כי ייקח איש אישה, and a man acquire married wife, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, if somehow she will not be good in his eyes, כי מצא בה ערוות דבר, because he found something that it's not right. He can translate ערווה in several ways, but in a very simple way, it's something that it's, to say the least, not proper. And therefore, וחטב לה ספר כריתות, you need to write a book that cut the relationship. So according to Beit Shammai, you need to have some type of evidence of affair that caused the marriage to fall apart. Beit Hillel אומרים אפילו הקדיחה תבשילו. Beit Hillel for sure using a language of euphemism, which is the language of exaggeration, but it's the point obviously is that there is a lot to do between them. If you go by the Meiri or the Rashi, it's basically not just literal, meaning that she did not prepare the food in a way that he likes it, but it's obviously, to go to any counseling session, you know that right away it's much deeper than refusal to prepare the proper food, but is more related to the type of love and relationship between the two. שנאמר כי מצא בה ערוות דבר. So in a way that the rabbi said, it's not necessarily, there are chairs in the kitchen. It's not necessarily some type of evidence for lack of faith between them. It can go the next step, which is something that goes wrong in the relationships, that Beit Hillel use something that you sit next to me. Come, you sit next to me. Okay, רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה ממנה, שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו. Rabbi Akiva said, it's not just a matter of food or interactions or tensions between the two. It's even if he found someone else that he likes better. Obviously, in the modern days, it sounds like a little far, but the truth is, again, we need to investigate. It's not that someone come up the Beit Din and says, okay, it's over. For sure, it's much more to that. So therefore, we have the Gemara, which we don't have time now, that elaborates of what exactly the matter of behavior. For example, Rabbi Akiva explains the matter of she conduct her day's affairs, the interactions of other men. It was not just a level of jealousy, it went a little further for that. However, I would like to conclude before the Siyum with the very, very end of this Masechet. It's I warn you in advance that it's painful. It's like
Right, David? It's a painful medication here, but we have to say it. So they said here, the Amar Rabbi Lazar, we are on page 90b, at the last several lines of the פרק. דאמר רבי אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. The one who divorces the first wife, even the altar cried. For sure, altar cried is a simile, is a euphemism. Is the idea that there are in a heavenly spheres they cry over the sadness. שנאמר, they said in the book of Malachi, in chapter 2, וזאת שנית תעשו. So over there, the Navi Malachi speaks about Mary out of faith. And he says, in addition, Shenit is that it was a lack of faith, betrayed with the original wife that once married. So even the text itself did not speak about divorce. We have a derivative that someone who divorced because he finds someone in the love affair or other ways, that in a sense the mizbeach, the altar cry for that. For sure it's much more to talk, just read it. כסות דמעה את מזבח השם בכי וענקה, מאין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם. So in a way God said, why should I look at your offering if you in a way hurting the altar in a sense that you do not follow the decorum, the proper life in the interaction with your spouse. And they use the word eshet neurecha, the wife of your youth. The Rashba explained because that was the first wife. The Gemara in Sanhedrin 22 said it's also used the word eshet britecha, the one that you have a covenant when you are basically the first man in her life. So in a way there is a deep emotional covenant between her and you. Obviously that's the zivug rishon, the pri chadash in Even HaEzer Kuf Yutet said that definitely the way the language of the pasuk speaks about the first wife, eshet nurim. Va'amartem al ma, so he said why? Al ki Hashem eid bencha uven eshet neurecha. So here again they're using the euphemism. The prophet Yeshayahu, Isaiah in chapter 54, he speaks about the interaction, like in the Song of Songs, between the nation of Israel and God, in a sense of eshet neurim, of wife of youth. And the mizbeach, the altar, is the kind of intermediary or some sign of connectedness between God and the people. So therefore, one who divorced his first wife cut the relationship between the two and caused, in the sense the Maharal said, sorrow or missing something to the altar, to Mizbeach. So Tiferet Yaakov said, bringing peace, shalom bayit, that's the way we strive. But again, as we said, there are circumstances, the Mishnah said, that there is no other choice. So the Pasuk said, ואמרתם על מה? על כי העיד בינך ובין אשת נוריך אשר בגדת בה והיא חברתך ואשת בריתך. הדרן הלך המקדש וסליק על המסכת גיטין. Now we're going to say hadran. Hadran meaning, for those who watch us, it's basically a prayer that we ask the Almighty for help to revisit this tractate, to study it again. הדרן הלך מסכת גיטין והדרך עליו נתן לך מסכת גיטין ודעתך עליו נתנשם מנך מסכת גיטין ולנתנשם מנן לא בעלמא דן ולא בעלמא דעתי. הדרן לך מסכת גיטין והדרך עליו נתן לך מסכת גיטין ודעתך עליו לא נתנשם מנך מסכת גיטין ולא נתנשם מנן לא בעלמא דן ולא בעלמא דעתי. הדרן לך מסכת גיטין והדרך עליו נתן לך מסכת גיטין ודעתך עליו לא נתנשם מנך מסכת גיטין ולא נתנשם מנן לא בעלמא דן ולא בעלמא דעתי. Now we have a list of 10 great rabbis that throughout the Tractate of the Talmud, they are the peacemakers. You see a lot of controversies and disputations, but they are some type of the reconciliators. That's one of the interpretations why we use their names, is the 10 sons of great men by the name of Papa. יהי רצון מפניך אדוני לאבותינו שתהיה תורתך אומנותינו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. We ask the Almighty to help us continue in our study, not just in the physical world, but also in the spiritual, the afterlife. חנינא בר פאפא, רמי בר פאפא, נחמן בר פאפא, אחי בר פאפא, אבא מרי בר פאפא, רף רם בר פאפא, רכיש בר פאפא, סור חב בר פאפא, עדה בר פאפא, דאו בר פאפא. We ask God to sweeten the word of Torah upon us and upon our future,
and spread the word of Torah to the world, the light, the truth of the Torah. הערב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, וענה אנחנו כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם מילי יהי לבי תמים בחוגיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן אמן אמן, סלע ועד. Now we ask God a special thank you for bringing us to the Beit HaMidrash. We said it many times, people come to shul, not necessarily understand what's going on, just the attendance counts, as the Mishnah in Pirkei Avot said. מודים אנחנו לפניך נעלינו לאבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, that you make us people who come and study every day and not people who waste their life in vanity. שאנו משכימים והם משכימים, that we wake up and they woke up. אנו משכימים דברי תורה והם משכימים דברים מתנים. We woke up for the word of Torah, they woke up to watch the news. I have nothing to do against the news, but it's a waste of time. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים והם אינם מקבלים שכר. We have a labor and they have a labor. We have a labor and we get the rewards. We said many times, in a sales, you get reward only some commissions, some you bring something company, then you gain. By attending studies, even you sit there and do not understand anything, just by being there or put the labor of Torah to understand, we already get reward. For sure, we don't do things for reward at the first place, but in the sense of reward is the kind of a strong attachment to ourselves and to God. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ורמה לא יחצו מהם ואני אבטח בך. We ask God now to help us not only to complete this Tractate Gittin, but also complete other Talmudic tractate and other books during our short lives. יהי רצון לפניך אדוני ולאהבתנו, שכשם שעזרתני לסיים מסכת גיטין, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד ולמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. And all these great names of rabbis that lead us and teach us, be a merit for all of us. וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי, לנו ולזרעי, לזרענו, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותתקיים בי, בנו, בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך, והקיצות ההיא תשיחך, כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמד ועתיד להתחדה ולאחיה מיתיה, ולעסקה יתהון לחיי אלמנה, ולמבני קרנדד ירושלם, ושכלה להיכלי בגבה ולמעיקר פולחן הנוכרה מן ארעה, ולעטב הפולחן הדשמיא לאתרי, וימליך קודשא בריחו ומלכותי ויקרב, ויצמח פורקונו ויקרב משיחי, וחייכון וביומייכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. ושמי רבה ומבורך לעולם אמר ומהיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה דושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון ועל כל מן דעסקים באורייתא די ועצ'ו עדין ודי בכל אתר ואתר, יהי לאון ולכון שלם הרבה חינה וחיסדה ורחמים וחיין אריכין ומזון רביחי ופורקנה מן קדם אבון דבשמיא וערה, ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיא וחיין טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. מה זה טוב לחיים, שכוח.